Дорогі брати і сестри, в Христі хотів поділитися з вами наукою із 25 жовтня з Меджугор'я, слова Богородиці до дітей 1995 року, 25 жовтня. Дорогенькі діти, сьогодні вас закликаю йти на природу. Часто, ось, я то очікував, знаєте, ми читаємо, часто, майже постійно, сьогодні я вас закликаю до молитви, правда? Сьогодні вона каже інакше, тобто 25 жовтня, 95 році. Закликаю йти на природу. Так що є до певної міри зв'язок, навіть сильний зв'язок між молитвою і природою. Чому? Бо в природі, хто має очі духовні, або хто має відкрите серце, пізнає Бога. Люди говорять завжди, або багато людей говорять, краще і легше запізнати Бога в природі, як в місті, там, де є бетон, і каміння, і цегли, і тим подібне, правда? Тому це є дуже важне, вона закликає нас, закликаю йти на природу. Йти на природу. Бо там ви зустрінете Бога Творця. Бог сотворив світ. В природі ми бачимо це його діло, його активність, його силу. Він сотворив все із нічого. І дивимося на красу природи. Перед тим, що людина взялася і нищить, правда, ми нищимо природу дуже часто. Але краса само в собі в природі, надзвичайна. Бачимо Божу благодать, і милість, і доброту, я не знаю, дуже важне, я думаю, всім нам з дитинства виховувати дітей у природі, щоб вони полюбили природу, щоб вони чулися вдома в природі, щоб вони навчилися ось молитися в природі. У природі пізнається, як вона каже, ви зустрінете Бога Творця. Творця, не лише Бога, Бога Творця, той, що створив все. Яка то краса, яка то не лише краса, велич, життя, нове життя, травичка зелена, цвіти, знаєте, чудесні речі бачимо в природі, звір'ята і тим подібне. Природа, то можна сказати, часами думається природа, думається про перше сотворення, коли Бог сотворив світ. Яка то була природа, що то було чудесний світ, прекрасний світ. Всі звір'ята жили у мирі один з одним. Правда? Так воно було. І людина жила в мирі з Богом і з природою. Пізніше через рік то все змінилося. В раю. Уявіть собі, який то прекрасний рай. Того раю дещо бачимо в нашій природі. І то може бути не лише, знаєте, там, де є чудові цвіти і так далі, то може бути в зоопарку, то може бути де би то ми не пішли на вакації. Навіть в нашому бекярді, в нашому городі і так далі. Бачимо Боже життя, все росте. Життя нове. Anyway. Дітоньки, вона кличе нас, закликає нас йти на природу. Дітоньки, сьогодні я вас закликаю, дякуйте Богові за все, що Він вам дає. За все. Ми вже говорили багато разів про це. Люди, які є вдячні, є найбільш щасливі люди в світі. Вдячність і щасливість, відчуття щасливості є дуже тісно пов'язані. Ті, що є вдячні, і треба виробити ось цей дар вдячності. Починаємо від всього маленького, щодня. Вичислюйте за всі ласки, отримані щодня. Постійно отримуємо різні ласки. Ось світло, тепло, бо зимно на дворі, їда, пиття, приятельство, жінка, діти, друзі, церква, Евхаристія, все, що то є за що дякувати Богові. Навчіться дивитися на все, що є добре, дякувати Богові, а менше звертайте увагу на те, що не є негативне.
а уж є трудніше, складне, наші різні випробування і тим подібне. Дякуйте Богові за все, що Він вам дає. Дякуйте Богові завжди, постійно, щодня. Дякуйте. Частина нашої молитви повинна щодня бути дякувати Богові. В одному місці ми казали, кілька днів тому Матір Божа казала, коли лягаємо спати, молимося, різні наші молитви відмовляємо, але також додаємо кілька молитв вдячності, подяки за все, що ми отримали цього дня. Дякуйте Богові за все. Дякуючи, ви відкриєте Всевишнього і усе добро, яке оточує вас. Ось, вона сама це каже. Дякуючи, ви відкриєте Всевишнього, ви його запізнаєте. Вдячності ми щойно їдемо до того пункту, що ми розуміємо, що це все походить від Бога. Все є Божий дар. Все в світі це є Божий дар. Бог нам дав весь світ, Він нам сотворив і дав нам весь світ. Це є Божий дар для нас. Що ми робимо з тим даром, то вже інша річ. Але то, що Бог нам дав, це є дар Божий. Дякуючи, ви відкриєте Всевишнього, ви запізнаєте Всевишнього, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. Що Він вам дає все, дякуйте Богові за все, що Він дає, дякуючи, ви відкриєте Всевишнього і усе добро, яке оточує вас, відкриєте усе добро. А є з того добра стільки. Ми не привикли, ось, знаєте, ми дуже часто беремо, нібито нам долежиться, ось повітря, здоров'я, так далі. Все є Божий дар. Все є Божий дар. Навіть людина, що має, скажімо, покалічена, але все ж таки може ходити, скажімо, має артрит в нозі, тяжко ходити, але все ж таки має ногу. Дякую Богові за що має ногу. Є люди, що не мають вже ноги, правда? Дякую Богові за все, що маєте, все, що є добре, все, що ще вживаєте, навіть якщо воно не є таке, як колись було. Знаєте, я вже 69 років маю, моє тіло не є таке, як колись було. Воно не є і не буде в цьому світі. В наступному інакше буде, чудесне, але тут треба дякувати Богу за це, що є. Дякую Богу, я ще можу встати, я можу сісти, я можу ходити, я ще маю, знаєте, силу то і то зробити. Не все, що я міг раніше робити, але все, що можу робити. Дякуйте Богові за це. Я дякую Богові за все. Дякую Богові за вас і за все. Дітоньки, Бог є великий. Бог є великий. Бог є більш як великий. Бог є над всім. У Бозі все знаходиться. Бог є такий великий всьому, все в ньому знаходиться. Якщо б Бог не діяв в тім світі, всьому створіння би не існувало, воно існує лише задля нього, що він це сотворив і втримує то все. Бог, дітоньки, Бог великий, і велика його любов до всякого створіння. І велика його любов до всякого створіння, ще раз. Бог любить усе, що він сотворив. Все, що він сотворив, пам'ятаєте, як він сотворив світ? Все є добре. Чоловіка сотворив дуже добре. Все є добре. Ми дивимося на світ, ми кажемо, то є добре, то не добре. Ні. Все є добре. Може, не вживаємо так, як треба все вживати. Занечищуємо багато природи, і Бог знає що. Але Бог каже, велика його любов до всього створіння. Він все любить створіння, ми маємо всіх любити, і все створіння любити. Там, де є щось занечищене, треба очистити. Треба взятися до праці, не лише сидіти і сказати, о, шкода, що воно таке. Щось робимо. Візьмім речі в руки, візьмім різні справи в руки і скажімо, що можу я цього року зробити, щоб змінити світ на краще? Що я можу поправити? Де я можу послужити? Бог великий і велика його любов до всякого створіння, пам'ятайте це. І тому його велика любов до вас і до мене. Тому моліться, щоб ви зрозуміли Божу любов і доброту. Без молитви ми не зможемо цих речей розуміти. Без молитви неможливо. Бо Бог дає просвітлення в молитві. Бог дає відчути його присутність в молитві. Бог дає відчути його любов в молитві, його доброту, його приязнь. Все. У молитві людина знаходить щастя, і задоволення, і радість, і мир. Все знаходиться в молитві, якщо молитва є від серця, така, як має бути.
Якщо ми входимо в цю молитву, не лише відмовляємо слова, ми молимося серцем, душею, тілом, умом, всім своїм єством. Моліться, щоб ви зрозуміли Божу любов і доброту. У доброті та любові Бога Творця і я з вами. Як дар. О, бачите? У доброті та любові Бога Творця і я із вами, як дар. Вона є дар Божий. То справді таке. Матір Божа Меджигор'я, Бог дозволив їй приходити до нас, повчати нас в нинішніх часах. Вона тут з нами є в особливий спосіб. Не лише в небі, вона з нами є. Являється нам, являється людям, щоб ми знали, які ми дорогі, як Бог нас любить. У доброті та любові Бога Творця я з вами, як дар, як дар. Саме кажемо, якби Христос був на світі, ми б хотіли б його бачити, пішли б там, де він є, і так далі. Підіть до Меджигор'я. Матір Божа там являється далі. Ви, може, її не побачите, але ви її відчуєте. Поїдьте з відкритим серцем. Відчуєте її присутність. Я з вами, як дар. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. My dear brothers and sisters in Christ, the beautiful message for today I'd like to share with you from the 25th of October, 1995. Dear children, today I invite you to go into nature. You know, when I read those words the first time, preparation for today, I thought, oh gosh. Because it's automatic. Today I invite you to pray, right? That's what she's almost always saying. I invite you to pray. But today she says something else. Today I invite you to go into nature. Why? Because there's a very close bond, connection between God and nature. God is the creator of the world. He created nature. So there's a close connection between prayer and nature. In prayer, we meet God. We encounter God. We spend time with God. In nature, we meet God. We speak to God. We encounter God. We can talk to God. We can experience His beauty and His love and His goodness. Many people will tell you the same thing, and you've probably heard it many times as well. It's easier to experience God in nature than in a city. In a city, very often you have beautiful buildings, but they're concrete or wood or glass or metal or whatnot. And there's just something about what God has created and what man has created. Man creates wonderful things, but you cannot surpass the beauty that is found in nature. And that's why when Our Lady says today, I invite you to go into nature because there you will meet God, the Creator. God created everything out of nothing. In creation, very often we see, in creation, it's not just the beautiful flowers, for example, that are budding, the grass that is becoming green and coming forth or whatnot, the chirping birds, the chipmunks or all kinds of animals or whatnot. And the beauty of creation. And if you really allow yourself to get into it, you will experience God. It's important to, from the very first moment, as soon as our children, just as it's important for children to be raised in the church, not wait till they're such and such an age, raise them in the church. When they're small and crying, bring them to church. Same thing with nature. Take them to nature. Let them get accustomed to nature. Let them fall in love, slowly but surely develop a great appreciation for nature. Because in doing so, they will find more and more an easier way to appreciate and experience God in their lives. Because that's what nature does. It helps us to get in touch with God. Today, I invite you, little children, to thank God for all that He has given you, for all that He gives you. I've told you before, you've heard probably before, you might remember, it is a fact that people who are grateful, people who are most grateful are usually the happiest people. There's a correlation between gratitude and happiness. In fact, Our Lady says very often, in prayer we will find joy. In prayer we will find peace. These are correlated with happiness, joy. True joy is greater than happiness. It's an enduring quality. And happiness, we want to be happy. I invite you, little children, to thank God for all that He has given you. The more we develop this wonderful, wonderful virtue of gratitude,
the happier we will become. So what do? You practice like any other thing, like also this virtue. You practice every day. Spend some time thanking God for all, and just start counting out all the things, but not only the things that you sort of recognize are gifts, but the things that maybe you take for granted, the air that you breathe, the fact that you have, if you have 2 feet or 2 hands. If you still have your hair, I don't have all my hair, but thank God for whatever hair you still have. Thank God for every little thing, the light, the computer, the books that I have to read. I got a wonderful book I'm reading, Pope Benedict's book, Jesus of Nazareth. Uh, uh, there are many books that he wrote. 3 of the last books that he wrote really speak to us about Jesus and the face of Christ, experiencing Christ. The Holy Father wanted to tell us, to show us, to teach us, to help us to come to experience Christ personally, to know him personally, to experience him, to have a relationship with him, to have a faith relationship, a personal friendship with Jesus or whatnot. This book is a wonderful book. All of his works were wonderful. This one is the one I'm reading right now, Jesus of Nazareth. Anyway, so thank God for all that he gives you. I thank God for Pope Benedict. Thank God for Pope Francis. Pope Benedict, keep him in prayer. Today, tomorrow, Thursday, he will be buried. His funeral will take place or whatnot. He'll be placed in the grave where John Paul II was placed. After John Paul II was made a saint, they moved him to another place. But first, he was there. It's about 100 feet from where the grave of St. Peter, the first Pope, is. He's going to be placed in that same place, which is a wonderful connection because they had a wonderful relationship. John Paul II and Pope Benedict were very close. John Paul II depended on Pope Benedict back then, Cardinal Ratzinger, very much, to make sure the church was moving in the right direction with regard to faith matters. So, today I invite you, little children, to thank God for all that he gives you. In thanking him, you will discover the Most High. See, it is in gratitude, in thanking God for the air, for the fingers that I have, for the nails that I have, my fingernails, for every little thing. You will discover the Most High. It is in gratitude that we will experience and realize that everything comes from God, and when we experience God more and more intimately, more personally. In thanksgiving, in thanking him, you will discover the Most High and all the goods that surround you. You'll realize they come from God. How often we think, well, man made this, God, my mother gave me this, father gave me this, this. We all can pass on things, but ultimately everything comes from God. Anything you give to someone, ultimately it came from God in the first place. That's why sacrificial giving is so important. Sacrificial giving, first and foremost, is realization. Everything comes from God. So if I give a small portion back of what God has given me, what is there to be so proud of? To be so self-confident in, oh, look at me, what I did. God gave you everything in the first place. You're giving back to God a small portion. Aim to be more generous this year. That's a good thing for New Year's resolution. Aim to be more generous with your time and talents and resources. Times and talents and resources. Okay. Little children, God is great, and his love for every creature is great. God is great. Again, we look at the world. We look at all of creation. We look at the many planets, all that we know. The astronomers, what they've taught us, what we know, how many the Milky Way, how great the galaxies are, and so forth. Oh my God. God is great. All of that is created by God. And his love for every creature is great. His love imbues all of creation. Everything that's created is imbued with his love. Otherwise, it wouldn't exist. If God was not somehow in all of creation, if all of creation wasn't in him, it would not exist. So, little children, God is great, and his love for every creature is great, and therefore he wants to teach us how to have love for every creature. For every creature is great. His love for every creature is great. He wants you to learn to love every creature, everything that he created.
And when you see something that is not as it should be, let's say, for example, you got some pollution or whatnot, well, you ask yourself the question, what can I do to correct this situation? Is there anything I can do to maybe clean up this mess? Garbage on the sidewalk or whatever. Any little things, instead of looking at the problems, what can I do to correct them? That's a good thing to do. His love for every creature is great. That's why Jesus came into the world, to redeem mankind. Mankind was living in sin. We were dirty. He who is perfectly clean came and took us into his hands. We were dirty to cleanse us. So that's what we do. We take what's dirty, not so good. We clean it up. We make it better than what it was before. We improve it. That's what Christians do. Therefore, pray to be able to understand the love and goodness of God. You cannot understand God's love, God's goodness without prayer. It is in prayer that we are enlightened and inspired and come to understand these things. When it's true prayer from the heart, it's spending time with God. It's not just talking to him or telling him what we need. Spending time letting him teach us about himself, developing a closer relationship, friendship, more intimate friendship with him. Therefore, pray to be able to understand the love and goodness of God. So if you don't know it, you say, okay, God, I want to understand your love. I want to understand your goodness. Help me to understand more and more who you are, how good you are. If it's true that you're good, show me that you're good. Ask him to help you with these things. He will. In the goodness and the love of God, the Creator, I also am with you as a gift. So in this goodness and love we're talking about, that all comes from God, Our Lady says, and she adds, I also am with you as a gift. People say, if Jesus was around, I'd like to go meet him. Well, Our Lady is around, not only in heaven, she's appearing in Medjugorje still to this day. You can go there. You might not be able to see her, but you'll be able to experience her if you go with an open heart and soul. Why wouldn't you do this for yourself? Why wouldn't you give yourself this gift? She says, I am coming. I also am with you. She's coming here because God is allowing it as a gift. Her coming to Medjugorje is a gift from God. Why not receive this gift? Open your hands, open your heart to receive this gift. Read her messages, live her messages. Visit Medjugorje. Go to Medjugorje if you have a chance at all. Go. Thank you for having responded to my call. So God's blessings be with you. Have a wonderful, wonderful evening. I wish you all the best. I wish that you experience today God's goodness and God's love. And I wish that you in your prayer time might truly, truly make a closer connection with God than ever before. Practice makes perfect. Ask God to help you to connect with him. Ask God to help you to give you the gift, if you haven't got it as yet, to be able to pray from the heart more and more. God bless.